Good morning viewers. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డైరెక్షన్స్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం. సో అలాగే కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం. సో ఆ వీడియో ఎవరైతే మిస్ అయింటారో నా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. సార్ ఆ వీడియో కూడా చూడండి. అలాగే ఈరోజు వచ్చేసి మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేర్చుకుందాం. ఇంపార్టెంట్ అయిన ఫార్ములాస్ అలాగే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకుందాం. సో హియర్ already we discussion in the last class, so I will remember again. So here directions are there are 4 types anamata. So east to west to north and south as the diagrammatically display in the north to east to south to west to. So we are four cardinals anamata. So east and north to north and west to south and east to and south and west to as below diagrammatically representation చేసినాము. సో ఇంకో అదే విధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ మరో పాయింట్ ఏంటంటే సన్ రైజ్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఒక వ్యక్తి సో ఫేసింగ్ టు ద ఈస్ట్, నథింగ్ బట్ ఈస్ట్ సైడ్ ఫేస్ చేసినాడంటే సో నథింగ్ బట్ తూర్పున ఫేస్ చేసినాడంటే అతని యొక్క నీడ వచ్చేసి మనకు ఇట్ విల్ బి వెస్ట్లో పడుతుంది. సో షాడో విల్ బి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ వెస్ట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి at the time of sunrise is shadow objective always in the east. So sunrise with the sun is the ending time, అంటే అస్తమిస్తున్న టైంలో అతని యొక్క షాడో వచ్చేసి ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకొకటి ఏ మ్యాన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఫేసింగ్ టు ద నార్త్ సైడ్, అంటే ఒక వ్యక్తి నార్త్ సైడ్ నుంచి ఫేస్ చేసినట్లంటే అట్ ద సైన్ ఆఫ్ ద sunrise his shadow will be towards the left side, and left side of sunset it will be towards the right side. So manaku left side is the sunrise ki opposite left side ga untadi anamata. So here at 12 noon the rays of the sun are vertically downwards, hence there will be no shadow. సో మధ్యాహ్నం టైం ఆఫ్టర్నూన్ అప్పుడు సన్ రైజ్ యొక్క షాడో ఇక్కడ మనకు చూపించదని 4వ పాయింట్ చెప్తున్నాడు. సో మెయిన్లీ టైప్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ద ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఆ టైప్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, టైప్ 1 క్వశ్చన్ ఈజ్ శివ ఈజ్ starting from his house goes to 5 kilometers east, and then he turns to his left side goes to 4 kilometers. Finally he turns to the left and goes to 5 kilometers. Now how far he is from his house and here, and what is the direction? So ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ శివ అనే వ్యక్తి హౌస్ నుంచి 5 కిలోమీటర్ ఈస్ట్ సైడ్ వెళ్ళాడు. సో మనము క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము డ్రా ద డైరెక్షన్స్. నథింగ్ బట్ నార్త్, ఎన్ ఫర్ నార్త్, ఈ ఫర్ ఈస్ట్, ఎస్ ఫర్ సౌత్, అండ్ వెస్ట్ ఫర్ ఈజ్ పడమర అనమాట. ఓకే, డబ్ల్యూ. సో హీ ఈజ్ ద హౌస్ నుండి శివ వ్యక్తి హౌస్ నుండి హియర్ హౌస్ అనుకోండి. సో హియర్ గోస్ టు ఈస్ట్ సైడ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈస్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నాడు. ఎన్ని కిలోమీటర్లు? 5 కిలోమీటర్స్. సో 5 కిలోమీటర్స్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, 5 kilometers, and
and he turned to the left side, goes to 4 kilometers. So 4 kilometers left side అంటే ఈకి ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ అవుతుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ 4 kilometers ప్రయాణం చేసినాడు. he is the turn to the left side 4 kilometers. So 4 kilometers. Next, finally he turned to the left side 5 kilometers. అంటే దీనికి లెఫ్ట్ ఇక్కడ వచ్చేది, ఇక్కడ లెఫ్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ రైట్ వస్తుంది. సో అగైన్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ 5 kilometers. సో he is the 5 kilometers left తీసుకున్నాడు. సో now for is from his house and what is the direction, హౌస్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అని ఇస్తున్నాడు. సో మనకు ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాడు, అగైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాడు అంటే మన వాటి యొక్క డైరెక్షన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది, నార్త్ సైడ్ వస్తుంది. సో నార్త్. ఓకే, ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి నార్త్ అనమాట, నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ next question is type 2 question. So question వచ్చేసి Suresh is starting from his house, goes to 4 kilometer in east direction, then there is turn to the right direction and goes to 3 kilometers, and what minimum distance will be covered by him to come back to his house. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏమని ఇస్తున్నాడు, మనకు క్వశ్చన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. సో డైరెక్షన్స్ వచ్చేసి నార్త్, ఈస్ట్, సౌత్, వెస్ట్. సో హియర్ శివ ఈజ్ హౌస్ నుంచి 4 kilometers సైడ్ ఇచ్చినాడు. సో శివ ఇటు ఉన్నాడు అనుకో, ఇక్కడ నుంచి ఇది శివ హౌస్ అనుకో. సో 4 kilometers ఇక్కడికి వచ్చినాడు. అగైన్ టు ద టర్న్ టు ద రైట్ డైరెక్షన్స్. సో ఈజ్ ద ఒకసారి నోట్ చేసుకుని, దీనికి రైట్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ అవుతుంది, ఇది రైట్ అవుతుంది. సో రైట్ సైడ్ వచ్చేసి 3 kilometers ప్రయాణం చేసినాడు. సో రైట్ సైడ్ ఈజ్ టర్న్ టు ద 3 kilometers, అండ్ వాట్ విల్ బి మినిమం డిస్టెన్స్ ఇన్ ద కవర్డ్ బై ద బ్యాక్ కమ్ టు హోమ్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షార్ట్ కట్ ఫామ్ను ఆన్సర్ చేయాలి అనేసి ఇక్కడ ఇచ్చినాడు. సో మనకు మినిమం డిస్టెన్స్ రావాలి అంటే we know that the పైథాగరస్ సిద్ధాంతం, what is the meaning of this. So he is note to the a b c. సో మనకు ఏం చెప్తుంది, పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ac square equal to ab square plus bc square. సో ac square equal to ab nothing but 4 square plus bc nothing but 3 square. So 16 plus 9, that is equal to 25. So AC square. సో మనకు AC ఏమవుతుంది, 5 kilometers అవుతుంది. సో AC మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 5 kilometers అనమాట. ఓకే, సో ఇది మినిమం డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు 5 kilometers అవుతుంది. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే A ప్లస్ C అంటే 7 kilometers వస్తుంది. సో ద డిస్టెన్స్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ 2 kilometers అని, లైక్ దట్ ఎటైనా అడగవచ్చు. సో మనము ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి మినిమం డిస్టెన్స్ ఈజ్ 5 kilometers. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో హియర్ టైప్ 3 అన్నమాట. క్వశ్చన్ వచ్చేసి వన్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్ ఈజ్ జూహీ విల్ going to the school, meet Lalli at the bowling road, at the crossing road, at the bowling road crossing. Lalli shadow was exactly to the right of Joshi. If they we facing to face, which direction was జోషి ఫేసింగ్. సో సొల్యూషన్ వచ్చేసి అట్ ద మార్నింగ్ వచ్చేసి సన్ రైజ్ ఈజ్ ద ఈస్ట్ సైడ్. సో మనకు
ఇక్కడ సన్ రైజ్ ఈజ్ ద ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో వాటి యొక్క షాడో వచ్చేసి మనకు వెస్ట్ సైడ్ వస్తుంది. సో షాడో ఈజ్ ద వెస్ట్ సైడ్. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి జోషి ఉంది. సో నౌ షాడో విల్ బి fall to the right side of Joshi. He is Joshi facing to the south side. So Joshi యొక్క ఫేసింగ్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుందంటే సౌత్ సైడ్ అనేది సౌత్ సైడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతుంటాడు కాబట్టి దీనిని టైప్ 3గా లెట్ కన్సిడర్ టు టైప్ 3 క్వశ్చన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ టైప్స్ మనకు క్వశ్చన్ చూద్దాం. So this is the fourth question. Is Hema is starting from her house, walked 5 kilometers to reach the across of the place. In which direction she was going? A road opposite to his direction goes to hospital. The road of the right side goes to his station. If the road which goes to starting station is just opposite to the road which of the IT park, then in which direction to Hema is a road which goes to IT park, sorry. So which direction is the IT park anamata. So here observe this. He is a, for suppose Hema, let us consider to the, in diagrammatically I will explain to. So Hema house, like consider to Hema house. So walk to the 5 kilometers. Across the placing is crossing of placing వచ్చేసి here to across అనుకోండి. Let across the place, and is the opposite of the one side వచ్చేసి స్టేషన్ రోడ్ ఉంది. అగైన్ సైడ్ ఆపోజిట్ వచ్చేసి మనకు అగైన్ ఆపోజిట్ ఐటీ పార్క్, లెట్ కన్సిడర్ టు ఐటీ పార్క్. సో హియర్ ఆస్కింగ్ టు ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్. సో దీనికి ఆపోజిట్ అంటే ఇటు సైడ్ వస్తుంది హాస్పిటల్. సో హియర్ ఫ్రమ్ ద క్లియర్ రోడ్ విచ్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ అనేది మనకు హేమాకు ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. So here answer goes to, answer is, so Hema is the left side to Hema. So clear the road which goes to the IT park వచ్చేసి ఈ ఐటీ పార్క్ అనేది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అవుతుంది. సో మనకేమవుతుంది, ఐటీ పార్క్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో ఐటీ పార్క్ అనేది హేమాకు లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. ఓకే, ఇది టైప్ 4 క్వశ్చన్స్. సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి, వన్ మార్నింగ్ ఉదయ్ అండ్ విశాల్ were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow is exactly the left of the Uday, which direction is Uday facing? Here first draw to the direction symbols: south, north, east, west.
So here first observe this. So Uday అనే అబ్బాయి is talking to the face to face. So ఇటు సైడ్ ఉదయ్ ఉన్నాడు అండ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ విశాల్ ఉన్నాడు. ది విశాల్ ఇఫ్ విశాల్ షాడో ఎగ్జాక్ట్గా ఉదయ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. So here first of all note the north, east, so south, west, ఇది ఎగ్జాక్ట్ డైరెక్షన్స్. అండ్ ఉదయ్ అనే అబ్బాయి నార్త్ సైడ్ ఉన్నాడు అనుకోండి. సో వాటి ఆపోజిట్గా సౌత్ సైడ్ విశాల్ ఉన్నాడు. సో మనకు వచ్చేసి విశాల్ యొక్క ఇక్కడ వచ్చేసి విశాల్ యొక్క షాడో ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఉదయ్. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ పడితే విచ్ డైరెక్షన్స్ వాజ్ ద ఫేసింగ్ టు ద నథింగ్ బట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ సి. సో నార్త్ డైరెక్షన్లో పడుతుంది కాబట్టి ఇది నార్త్ డైరెక్షన్లో పడుతుంది, నార్త్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ నార్త్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, so second question is, so y is in the east of x which is in the north of z. If p is south of z, then which of the direction of y is p? So here first of all write in directions. So here asking is y is in the east of x, అంటే east of x nothing but here x is north అని. So sorry, x is east of y. So like that, note the here east of x కి east లో y ఉంది, here in the north of z. So x కి నార్త్ సైడ్ లో z ఉంది. సో x కి నార్త్ సైడ్ అంటే z. P is the south of the z. సో P అనేది సౌత్ కి z డైరెక్షన్ లో ఉంది. Here P. So which direction is the y is to P? Y is to P యొక్క డైరెక్షన్ ఏంది అనేసి అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి is the north and x is south. Yes, y here asking to the y. So is the south and east. So see anamata. So here observe this. First of all, let consider to the x and y. Again I will explain to the again. And here z is the north of the z, nothing but the consider to z. So here z. So
which direction of the y is the p. Next వచ్చేసి p is the south of the z, so p south side p z కి. Again to the what is the difference between y and p. సో వీటి యొక్క డిఫరెంట్ ఏంటుంది, సౌత్ అండ్ ఈస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So next question is third question. If south east become north, north east become west, and so on, what will be west become? So here observe this, south east become to the north. So when draw the diagram. Is the north, east, south, west. So here north, here south and east also ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఎన్ ఈ ఎస్ ఈ డబ్ల్యూఎస్ డబ్ల్యూఎన్. సో is the become north, south and east, it become to the north. So north వస్తుంది. Okay, north and east it become west వస్తుంది. So what will be, and so on, what will be the become, nothing but south and east. So here our option is south and east వస్తుంది. వెస్ట్కి వెస్ట్ ఈజ్ వెస్ట్ అండ్ సో ఆన్. సో వెస్ట్కి మనకి ఏమొస్తుంది, వెస్ట్కి బికమ్ టు ద సౌత్ అండ్ ఈస్ట్, లైక్ దట్. ఓకే, సౌత్ అండ్ ఈస్ట్కి వచ్చినప్పుడు సౌత్ అండ్ ఈస్ట్కి మనకు west will be become to the south and east. West will be become to the south and east. So south and east will become to the north. South and east will be become to the north, and north and east will become to the west, and so on. What will be become to the south east west anamata, south east east. Okay, here fourth question. A man walks 5 kilometers towards south and then turn to the right. After walking 3 kilometers, he is to the left and walked the 5 kilometers. Now in which of the direction is the from the starting place? So here observe this. So a man is walking to the south to turn to the right side of sun వచ్చేసి here south side నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ హియర్ ఏ కిలోమీటర్స్ అనుకో, ఏ సౌత్ డైరెక్షన్లో 5 kilometers జర్నీ చేసినాడు, ఇస్ ద బి. సో హీ ఈజ్ ద రైట్ సైడ్ తీసుకున్నాడు. సో నథింగ్ బట్ ఈజ్ ద రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అవుతుంది బికి. సో 3 kilometers వాక్ చేసినాడు, 3 kilometers. సో ఇది సి అనుకో, ఇట్ విల్ బి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ అవుతాయి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంత జర్నీ చేసినాడు, 5 kilometers. సో 5 kilometers చేసినాడు. ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ చేసినాడు. సో
ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది డైరెక్షన్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి అతనికి ఏ డైరెక్షన్ అవుతుంది. సో ఈ పాయింట్ అతనికి ఏ డైరెక్షన్ అవుతుంది. సో స్టార్టింగ్ ప్లేస్ నుంచి సో ఈజ్ ద ఈస్ట్ టు సౌత్ అండ్ వెస్టే కదా. సో ఇక్కడికి వచ్చినాడు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినాడు, ఇక్కడికి వచ్చినాడు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పోయినాడు, ఇక్కడికి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినాడు. వీటి యొక్క డైరెక్షన్స్ ఎంత? సౌత్ అండ్ వెస్ట్. సో డి ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనమాట. సో ఇంకా మోర్ వీడియోస్ కావాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇన్ డైరెక్షన్స్లో కొన్ని మోడల్ పేపర్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో హియర్ టుడే క్లాస్ ఈజ్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి టుమారో ఆన్వర్డ్స్. సో మీరు మా ఛానల్ని వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ రూపంలో మీ యొక్క డౌట్స్ని తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.